Guys, this is Abhishek Singh from Pro Panja League. Today we have with us a very special guest. We have Oleg Petrenko from Ukraine, who will be competing against John Brzenk in East versus West. And we also have Vasyl, I'm sorry, how do you pronounce your name? Vasyl, right? Perfect. Vasyl. Vasyl, who is also a coach in Dubai, based in Dubai right now. So I just want to ask, how are you guys doing? Як вас справи? Так, привіт вам. В мене справи добре. Все окей. He's doing great. Everything is okay. Me as well. Ready. Yeah. So, starting the interview, I would like to ask Oleg, how is everything in Ukraine right now? How is the situation in Ukraine? Він хоче розпочати з того, щоб запитати вас, як ситуація зараз в Україні? Як все зараз? В Україні ситуація зараз напружена, в нас йде війна. Важкий зараз період для України, але ми віримо в перемогу і працюємо над нашою перемогою спільною України. It's a bit tough situation in Ukraine because, the war is still going on. People are dying, but we're working on it to let the Ukraine win. Yeah. So I'd like to ask Oleg, since the war is going on, apart from arm wrestling, what else does he do for a living, for example? Is he a student? Is he studying? Does he have a job? Окрім тренувань, так, армрестлингу, що ви ще робите? Працюєте десь? Так, я працюю в спортивному клубі «Колізей», тренером з фітнесу і також армрестлинг викладаю паралельно. He's working as a PT in the Colisée gym and also like fitness, bodybuilding, plus arm wrestling training as well. Mm-hmm. So a lot of athletes from Ukraine have participated in the war in whatever capacity they could. For example, Alexander Usyk, Vasyl Lomachenko, they were all participated in whatever way they could help the Ukrainian army. Has Oleg done any sort of that thing? Він зараз перерахував знаменитих спортсменів Усіка, Ломаченка, які десь там через соціальні платформи або якось там на передовій допомагали українській армії. А як ви там допомагаєте якось? Так, також ми стараємося в інформаційному просторі допомагати, говорити чим більше про війну, щоб весь світ дізнався про це. Також, хто як може фінансово донатити для ЗСУ. Yes, we're trying all together to help our country, our soldiers in many ways, starting from the social platforms. Yes, as more we will speak about it, as more information we're going to tell and share with the world, as more people will know about it, and as more help we're going to give to them. Also, if we can donate something, we are donating, or we also ask the people through social platform to donate to some people. So coming back to arm wrestling, you're obviously going to compete against the great John Brzenk. How is the training going? How motivated are you heading into that, big matchup? Повертаючись до теми армрестлингу, вам предстоїть боротися з легендою, так, з легендою армрестлингу Джоном Брзенком. То два запитання, так? Які ваші відчуття? Та, мотивує вас щось? Є у вас мотивація? Та як ви тренуєтесь? Так, мотивації в мене дуже багато, тому що це для мене дуже важливий поєдинок із поваги до Джона, і я розумію, що це дуже важливий поєдинок для мене особисто в моїй кар'єрі. Тому що цей поєдинок, на мою думку, буде багато що вирішувати в подальшому. Я мотивований зверх, можу сказати, тому що я не боюся поєдинку з Джоном. Наоборот, я хочу боротись і хочу, щоб він був в найкращій формі, щоб ми гарно поборолись і, звичайно, щоб перемога була на моїй стороні. He's saying like he's
over motivated because come on, he's gonna face with the legend himself, John Brzenk. So he's not scary. No, he is like won this match actually, and he want John to be in his best shape as possible as for now. Yes, so they will have a nice battle. Yeah. So this is like the things that he's gonna face with the god on the table. Yes, it's motivate him so much, so he don't need to find any other resources for motivation. Yeah. So He's ready. Yeah. So I had a question for you as well as Oleg. Ukraine has a lot of great arm wrestlers. How has the country been producing such high quality arm wrestlers for so long time? Зараз таке запитаннячко. Україна славиться дуже великою такою кількістю світових армреслерів, так? Як це трапилося, що там в Україні так багато людей зайшли на вершину армреслингу? Який секрет? Є у вас думки щодо цього? Я думаю, що, можливо, наша нація обдарована до силових видів спорту. І, напевно, найголовніший фактор, тому що люди, українці, трудолюбиві. І вони багато працюють, і тому отримують хороші результати. Actually, first of all, he think we're like kind of gifted to this kind of sport. Yes, and then our nations like Ukrainian, if we're passionate with something, we're gonna give our best. We're gonna give like 125% from ourselves to reach this goal. Yes, so probably yes, that's why. Yeah. So obviously, arm wrestling is a huge sport, still a growing sport. In Ukraine, for example, boxing is a big sport. Vitaly Klitschko, Vladimir Klitschko, Lomachenko, Usyk, these are big stars. So would you say in Ukraine, arm wrestling athletes are as popular as these guys? Він так перерахував з боксу, там братів Кличків, так Ломаченко, Усика, зрозуміло. А армреслинг в нас на такому ж рівні по популярності своєму, чи ні? Напевно, що ні. В загальному армреслінг не на такому рівні популярному, як бокс в світі. І в Україні також бокс – це олімпійський вид спорту. Там і призові набагато більші, тому і цікавість до цього спорту. І мені здається, він більш популярний, розвинутий, його більше розвивають навіть. Тому що армреслінгу треба ще рости, розвиватися до рівня боксу. He's saying it's in Ukraine it's similar as in worldwide. Boxing is a bit more popular, yes, than arm wrestling. Same in almost in all countries, yeah. Same as in Ukraine. Boxing is Olympic sport, so it's more developed. Yes, there is more things, which is like especially money, your money for the fights. That's why a lot of people are interact to boxing as well, less than arm wrestling. And arm wrestling, yes, still a lot of things what we need to do, or where we need to grow to become same popular as boxing. Yeah. So a few months back, John Brzenk lost to Gidergali Ongarbayev. Has Oleg seen the match and has he visualized himself or has taken notes as to how he will be using that against John Brzenk? Ви зрозуміли, я перекладу. Дивилися ви останній матч Джона з Кудергали та щось для себе занотували, там уявляли собі, там я буду з ним так-то, як він, або якось інакше? Так, я дивився їхній поєдинок Джона і Кудергалі. Для себе багато взяв цінної інформації. Наприклад, то, що Джон перших два поєдинки дуже сильний. Надалі, мені здається, йому не вистачає виносливості. Та як Кудергалі я не зможу боротися, тому що в мене стиль боротьби трішки інший. Але, можливо, це буде один з варіантів, що я один з раундів поборюся, як він. Якщо буде щось іти не за моїм планом, тому що завжди має бути план Б. He's saying like, yes, for sure, he watched that match, and he noticed
for himself like that John Brzenk did very well in the first 2 rounds. Yeah, later he lost his endurance. And about the Kudurgali style, it doesn't look like that he will compete in that style because he's Oleg competing in a different style. But if something will goes wrong, with the goat, everything can happen. And if something goes wrong, he might do 1 round. We'll see, like Kudurgali, Yeah. And Oleg, you also trained under the great Mr. Pushkar, one of the greatest arm wrestlers of all time. May his soul rest in peace. So, how was training under such a great legend? Зараз він запитав, що ви тренувалися так з та під керівництвом великого Андрія Пушкаря, земля йому пухом. То як вам це? Ну, це дуже сильна школа армреслингу. Це от Андрій тренував, це ще започаткував його батько Анатолій. От Тернопільській області Пушкарі, це от напевно вони започаткували армреслинг в Тернопільській області. І в них дуже сильна школа. Під його керівництвом тренувати це, повезло, напевно. Я думаю, що, мабуть, кожен армреслер би хотів хоча б декілька тренувань під керівництвом Андрія потренуватись. Що я взяв від нього? Це, напевно, насамперед боротись до кінця, викладатись, і пахати на тренуваннях. He's saying, yes, for sure, it was an amazing experience because they're from the same region. And actually, he said that his father, Anatoly, opened the arm wrestling club. So he said that, actually, the family of Pushkar family, they actually create the arm wrestling in the Ternopil region. Yes, they were the founders of arm wrestling in the Ternopil region. Yes, it was an amazing, to coach regime. He said, probably everyone from a wrestling world would like to take some lessons from Andre. He was a great motivator. And the most important thing which he learned, or learned from the Andre, is fight till the end. Do all what you can and don't give up. Yeah, Oleg, you have competed in numerous tournaments before. You are a 2-time Zloty Tur winner. What would you say was your toughest competition till date? Was it top 8 or was it Zloty Tur? Ви змагалися на дуже великій кількості змагань різних турнірів, Злотий тур, топ-8, так? На вашу думку, який турнір був для вас найтяжчий? Це я можу виділити 2 турніри. Злотий тур і чемпіонат світу 2018 року в місті Анталія в Туреччині. Це коли я програв Золоєву в фіналі, на праву руку став другий. Вони були по-різному складні. Злотий тур – це вже професійний турнір. Він складний був із-за того, що багато було суперників, сильних, такі вже професіонали, всі досвідчені. На той момент мені було тільки 23. Чемпіонат світу це було тільки 22. І також це було психологічно важче, напевно. Чемпіонат світу. Фізично Злотий тур, а от психологічно це чемпіонат світу був важчий. He mentioned 2 competitions. Zloty Tur and World Championship in 2018, where I lost to Zaloev in the final on the right hand and become second. And Zloty Tur as well. Zloty Tur is more professional competition because in Zloty Tur they are more qualified competitors. Yes, on World there is also qualified, but on Zloty Tur there's more amount, on the square meter. Yeah. So from the physical side, Zloty Tur was tougher from the physical side, but from the mental side, the World Championship was harder because at that time he was 22 on the World. In 2018 on Zloty 2019 he was 23, a bit more, still young but a bit more experienced, So this is like that. And what was your toughest match in Zloty Tur?
Який у вас був найтяжчий, найважчий матч на Злотому турі? З Давідом Дадікяном на ліву руку, це, здається, був за вихід в півфінал, якщо я не помиляюсь. Він дуже швидкий. І через те був важкий поєдинок, ну, на мою думку. He said like probably for David Dadikyan, he's not sure it was a quarterfinal or semi-final, but yeah, with David Dadikyan on the left hand, it was his toughest match in his career. Strength-wise, there are a lot of great arm wrestlers in Ukraine. Where would Oleg rank himself among the list? Ну, як всі знають, в Україні дуже багато, навіть зараз, таких потужних армреслерів. То на якому місці, на яке місце ви б могли себе поставити? Ну, я думаю, третє. Так, об'єктивно. Тому що це потрібно боротись. Я думаю, що от в тройку. He said, for sure, to understand, to clarify, yes, to understand who is the best, you need to face with everyone. But for sure, he can put himself on the third place. On the third place, like top 3, for sure. And I also wanted to know his thoughts on Levan Saginashvili, an absolute freak of a guy. Does he think anyone beats him? Or how would he perform against Levan if given the opportunity? Or how would he train himself to be able to compete against Levan? Ну, ви трошки зрозуміли, так? Як ви вважаєте, колись хтось виграє у Левана найближчим часом, та якщо б вам випала така можливість боротися з Леваном, то який був ваш план, як би ви готувалися? Ну, я думаю, що найближчим часом буде важко виграти в Лівана, але в недалекому майбутньому, я думаю, що хтось виграє. Багато зараз нових спортсменів появляється, такі, які претендують на найвищі місця. Я думаю, що буде хтось такий, можливо, не за перший раз виграє, але виграє. Я б готував тільки верх до Лівана. Готувався би тільки через верхню боротьбу. He's saying that, yes, for sure, someone will win him, yeah? But it doesn't seem it's like in the nearest future, like in the next 6 months or something like that. But for sure, someone, maybe not from the first time, but will do it, because right now there is a lot of new rising stars in arm wrestling heavyweight category, you know. And the second question is how he would prepare. He said that he's gonna pay 100% attention for top roll with Levan, only like top roll. And I had a question for Oleg. Vasyl is preparing for Kerala State Arm Wrestling Championship in Abu Dhabi and also King of the Table Amateurs, which is starting from October 1st. So, Oleg, do you know any of his opponent or how has he been training? Have you ever had the opportunity to look over that? Ну, він зараз запитав щодо мене, так, що він чув, що ви там трошки там допомагаєте, підказуєте мене, готуєте до ось Kerala Competition, який буде в Абу-Дабі в цю суботу, та до Kings of the Table Amateur League, ну, Ліга аматорів, так, початківців, 1 жовтня. Чи знаєте ви щось, та що ви можете сказати про моїх майбутніх там суперників? Так, ми зараз з Василем працюємо разом. Цей турнір, що буде в цю суботу, це для нього такий прикинутись, подивитись на свою форму, можливо, якісь свої помилки, що ми глянули по відео, розібрали, і що він їх не робив вже в подальшому турнірі. Я бачив відео, як Василь бореться, бачив суперників його, і я думаю, що тільки перемога має бути. Віримо в Василя, в Україну. Когось можете видалити? Ну, я також не знаю особисто нікого. Ну, я думаю, що неважливо, хто буде боротися, важливо, як ти будеш боротися. He said that yes, he's helping me like to prepare for this upcoming competition this Saturday in Abu Dhabi, Kerala competition, yeah.
He's saying that yes, he saw the video of my possible future competitors, and he saw the video of my training, and he said that yes, nothing rather than win. But this is like gonna be more later on 1st of October. This competition on Saturday is gonna be like, you know, like a preparation to let me feel the table, to let me feel the atmosphere, because it's gonna be my first competition ever, plus the competition 9 months after the spiral fracture, you know, on the KOT in December, I had spiral fracture. So like, yeah, you might see here, the scar. So after 9 months, it's gonna be my first competition. So we'll see, we will make some video recordings. So Oleg will show what should I do, what should I change, if so. And on the first competition, to do not do this, to not do the mistakes. I asked him, can he mention someone from my future competitors? He said, you know, I saw them, I saw how they're arm wrestling. And the most important thing is not about them, it's about you, basically. If you're gonna do your best, I know you're gonna win for sure. You are also inquiring about Pro Panja League's 90 kilogram champion, Tawheed Sheikh. So have you had the opportunity to look a couple of his matches? And how do you think, if there was a possibility of a match between you and him, how would that go? I'm gonna win, come on, Habibi. But he's nice. He's nice. I like his style. You know, but I'm training here also back to back with Mazahar, you know, with Mazahar Aliaskar also when he arrived here, with Arjun Menon. Yes, so like I'm quite know their way of style, but it will be an honor for me. It will be an honor for me to face with your champion. Sorry. I accept it. Yeah, no worries. I had a question for Oleg. Does he know any arm wrestler from India, or does he want to visit India at some point, or even compete in Pro Panja League? Олег, зараз питання до вас. Ну, ви на ім'я знаєте когось з Індії або з якихось армрестлерів, та хотіли би ви поїхати в Індію або навіть виступити гостем в якомусь суперматчі на Pro Panja League? Ось ця найбільша ліга армреслінгу в Азії. Так, я знаю армрестлерів з Індії. Ім'я, можливо, зараз не згадаю, але в категорії 80 бореться і 75 або 70, мені здається. Так, звичайно, я б хотів в Індію поїхати. Якщо буде запрошення, я з задоволенням поїду. Василь, я думаю, ти зі мною поїдеш, щоб допомогти мені порозмовляти. І гарно проведемо час. І, можливо, поборемось в суперматчі. Тільки за. Ти про того, хто боровся з Максимом Польщуком, Рахуля Панікера? Так. Я просто ім'я не згадаю. Так. Він гарний. Я б їм організував поєдинок. Реванш. Ну, і на реванш можна. Ну, поїдемо компанію зараз. So, he's saying that he know one arm wrestler from India very well. He didn't remember his name, but I remember. I know who he's talking about. He's talking about Rahul Paniker, because in the final of Fujairah arm wrestling competition last year in 2021, Rahul faced with Maxim Polishchuk. He's a very good friend of, and also the student of Andrei Pushkar. He's a very good friend of Oleg Petrenko, and he told about him that he's quite good, quite strong and powerful, and it would be nice to do them a rematch for Rahul, because in 2021 Max won. And the second thing is that yes, he would like to go visit India, see the beautiful views, share his experience, share his thoughts in the wrestling world, yes, with your community. And yes, he would like maybe to do some arm wrestling practice, or even have some fight with your stars on the Pro Panja League. Yeah. Before we go, Oleg, do you have any message for Indian fans? For whom? For Indian fans that are going to be watching East versus West.
Є у вас зараз якісь слова до ваших фанів з Індії, які будуть за вами дивитися на Іст-Вест проти Джона Брзенка? Є що їм сказати? Так, звичайно. Насамперед, я би хотів їм подякувати за підтримку. Мені багато в Інстаграм приходить смс, я переглядаю і бачу, що це з Індії. Також, це надзвичайно добре, що в Індії також за мене вболівають, і це мені приємно. І для цього я це все роблю і буду боротись. Тому можу тільки сказати слова вдячності. He said that quite rarely, yes, quite often actually, he is receiving the message and he's direct from fans from India that they're wishing him the best. So it's a pleasure for him to hear such words. He really appreciated it. Once, if he will get an opportunity, he wanna say it to them live. Yes, and now he's also saying that he's very grateful for such words, for best wishes. He's also thankful to them, like grateful, and wish all the best. Oleg, Vasyl, thank you so much for joining me on this show. It's been an absolute honor talking to you guys. Yes. So you didn't answer. Let's make a super match for Rahul with Max. Oh, yes. Because Rahul, when he was twice, how to say in English, he was unsatisfied with the judge decision. He asked even the review on the screen twice time, but still he lost. He lost in the final to Max. So come on, we can give him such an opportunity if he wants to. Just let him say yes. Guys, please tell us in the comment section below if you guys want to see a rematch between Max and Rahul Panikkar at Pro Panja League. If you want it, we can absolutely make it. We can go over it, we can talk to our people and see how it goes. Thank you guys. Thank you so much for joining me. I appreciate it. Slava Ukraini. Героям слава! Героям слава!